Hello everyone. Today's episode is called Here is Martha, and Martha is going to work on TV today. So first of all, as always, I'm going to explain you new words, and then I'm going to give you speaking tasks, and at last we will watch the video. So the new words are as follows. Interpret. Explain something so that people can understand it. Чтобы люди объяснить что-либо, чтобы люди поняли, да? Например, let me interpret this. Позвольте мне это объяснить или разъяснить. Okay? Comprehend. Понимать, understand. Например, people don't comprehend you. Люди не могут тебя понять. Obvious. Очевидный. It's an adjective here. Obvious. It's obvious. Например, это очевидно. It's obvious that. И так далее. Allow, позволить, разрешить. Например, разрешите мне перевести это. Allow me to translate this. Разрешите мне войти. Allow me to come in. My parents don't allow me to go out alone. Мои родители не разрешают мне выходить гулять одному. Is it true? Это правда. Bother. Bother беспокоить. Например, what's bothering you? Что тебя беспокоит? What's bothering you? Conversation. It's a talk between two people. Разговор, перевод. Например, давай поговорим. Let's have a conversation. Or you can say let's talk. Okay? Дальше. Have trouble. Это иметь трудности либо проблемы. People have troubles understanding animals. У людей бывают проблемы в понимании животных. Да? Или люди имеют проблемы, чтобы понять, или трудности, чтобы понять животных. Или, например, it's difficult for people to understand animals. Окей, obviously, очевидно, это уже adverb, это вот первое obvious, это был прилагательное, второе это очевидно, это начинается, обычно предложение начинается таким образом. Obviously, he is very busy. Очевидно, он очень занят. Obviously, he is going to be late. Очевидно, он опоздает. Дальше, four-legged animals, четырехногие животные. Thought. Thought, it's a past form of the verb think, but it's also a noun, and it means мысли, thoughts. Например, I want to get rid of that thought. Я хочу избавиться от этой мысли. Tell people their pet thoughts. Рассказывать людям мысли их домашних питомцев, да? То есть Martha in this episode is going to tell people their pet thoughts, and it's going to be a TV show. What's on your mind? Что у тебя на уме? Stare. Stare – это уставиться либо глазеть. Более грубое выражение от look at. Например, что ты на меня смотришь? Это why are you looking at me? А что ты уставился на меня? Это будет why are you staring at me? Okay? Is everything gonna change now? Gonna – это going to. Is everything going to change now? Теперь что, все изменится? Если вы хотите сказать не вопрос, а просто утвердительное предложение, все теперь изменится, либо ничего не изменится, это будет everything is gonna change. Или, например, ничего не изменится, nothing is gonna change. Например, ничего не изменится между нами. Nothing is gonna change between you and me. Дальше, treat. Treat, кажется, я вам уже давала это слово. Treat patients, лечить пациентов. То есть первое, одно из значений – это лечить. Также есть значение относиться к людям, да, каким образом? Не только к людям, к животным. Например, treat animals, treat people. Например, people may treat you differently now. Люди могут к тебе относиться по-другому теперь. Because in this episode, Martha is going to be famous. And when you are famous, people may treat you differently. Or you can say they treated me badly. Они относились ко мне плохо. Или, например, I was in the hospital and doctors and everyone treated me well. Все относились ко мне хорошо. No matter what, несмотря ни на что. Bend the rules, изменить правила, либо сделать исключение. Ostrich, страус. Instead of you, вместо тебя. Например, вместо школы, instead of school. Вместо домашки, instead of homework. И так далее. Или, например, вместо того, чтобы делать домашку, instead of doing homework. Вот на русском это более так сложно звучит, вместо того, чтобы делать, да, того, чтобы. Там, если вы хотите поставить глагол, просто глагол ставите с ing. Например, вместо того, чтобы помыть посуду, instead of washing dishes, I want to watch TV. Или вместо того, чтобы смотреть телевизор, лучше бы поучил уроки, да, instead of watching TV. You should do your homework.
Вместо того, чтобы гулять, instead of going out. Вместо того, чтобы спать, instead of sleeping. А если просто вы хотите сказать вместо яблока, например, instead of, ну, правда, так не говорят, наверное, ну, вместо домашки, instead of homework, вместо физкультуры, instead of PE, да, и так далее. Дальше, this is your speaking task. Some of you have already done the speaking task because you should have watched the video first. I have sent the video, this episode, I sent this episode yesterday, so that's why some of you have already watched this episode and also answered these questions. But those who didn't do it, please do it, okay? So the first question is going to be as always, as follows. What is this episode about? О чем этот эпизод? О чем эта серия? How did Martha become famous? Как Марта стала знаменитой? Did she like being famous? Ей это нравилось быть знаменитой? Why did Mr. Hackey invite Martha to this TV show? Почему мистер Хаки пригласил Марту на TV-шоу? What did Martha do on the TV channel? Что она делала на телеканале? And also I want you to say these phrases, these words and the sentences in English. You don't have to translate them. You should give these sentences as you want. You should how to say that, interpret maybe, yes? So не обязательно переводить это дословно. То есть вы можете передать смысл, но здесь, в принципе, такие легкие предложения, что там так и получится, многие из них перевод, как будто бы дословно и на русском, так же и на английском. Например, что ты уставился на меня? Ну, я вам уже до этого сказала. Разреши мне объяснить это. Люди иногда относятся ко мне плохо. Имейте в виду, какое время, да, вы должны чувствовать. Несмотря ни на что, ничего не изменится между нами. Я хочу изменить правила, я хочу поболтать с друзьями. Ну, хочу, вы знаете, I want. Изменить правила, to bend rules, да? Я не против, это было с прошлого урока. Я не против, я не возражаю, I don't mind. И после него глагол в какой форме стоит, вы должны знать.